السلام عليكم جماعات. Abraham functions of a protein dependence minus بحثا شولة proteinic. Each type of protein has a unique amino acid sequence. مثلا دو بروتين هنا اكشوانا بكاتيش دها إدي ترجبون من هر دها بكاتي بد سلسلة امينو اسيدية هر دوكا بالضبط وكي اكا بس بونمونه اكشوانا يود امينو اسيدا دوي تريبتوفانا يدي تري جلايسينا بس اف جهورينا تنه دي وقت شو البروتيني كامل بدل ببد هذا شو لك بكت إدي تري شو لك دي بكت اوكي سو شو البروتيني اعتمادت كت سر حلق چمانی سلسله امینو اسیدا. The proofs are first. Proteins with different functions always have different amino acid sequence. Second, thousands of human genetic diseases have been traced to the production of defective proteins. Perhaps 1/3 of these proteins are defective because of single change in their amino acid sequence. Hence, if the primary structure is altered, the function of the protein may also be changed. F protein چاوچیت بود. اوجک هرش DNA کامنتون بس بکن. DNA اش دیف کوی DNA که کده بچنه هر سه کودا سه دی امینو اسید کدت من سه دی ولی امینو اسید دی آوسن بجا ایک کود بدل بتویره دی امینو اسید دی ماشه بدل بت و اگر اوه بدل بی دی شول پروتینیش بدل بت اوکی Short polypeptides are sequenced using automated procedure. ما هندك ريك هنا دا ام بزانن مثلا بروتينك معينا ما في ام بزانن كسلسلهي چيه چه امينو اسيدا بيك هاتين طبعا همي بروتينات هاتنا كشف كدن هر هميا سيكونسيوان يهاتي ديار كدن هر هميا سيكونسيوانا يهاتي ديار كدن اوجك ما هندك ريك هنا دام كاربينن various procedures are used to analyze protein primary structure. Several protocols are available to label and identify the amino terminal residue. Ikshwana Sanger method أبي سانجري نوفي عالمية reagent كينا نوفي إك فلورو 2,4 dinitrobenzene for this purpose. Other reagent used to label the amino acid terminal residue, dinyl chloride and diapsyl chloride yields that are more easily detectable than the dinitrophenol derivative. After the amino أفا تشتكت أباني أفا تفعلي قال amino terminal كوكي أول امينو اسيد الامينو تيرمينال شو تفاعلي قالت كد مركبه كدت ما مركبه مسانه هي ستراكشر ديار كد وميزان كابك ديف داشني كام اي كي بجا كم مثلا هكر 1000 امينو اسيد بكاتب البروتين معناه 1000 جرام تفاعلي شيء. After the amino terminal is labeled with one of these reagents, the polypeptide is hydrolyzed يعني بشتينجت تشكوندن to its constituents and the labeled amino acid is identified. وأف أمينو أسيدي شو قال بيرة جدي تفاعل كده تديار كده مثلا بريكا مارة بريكا ما سبكترومتري وتوان تشتها هذا structure دابسال كلورايد وبس دابسال كلورايد هذا بولي بيبتايد
أفا دوشا داينيتروفينيل derivatives of polypeptide أفاجيك فانيل ايزوسيانات أفو هني ساكنة أفا ديش التفاعلي قال كيكي ساكا أفريج التفاعلي قال في أمينو أسيديك أمينو أسيدي إيكي بشتنجي هيدروليسيس دي شي بدن دي تشكوندن أفا مركبة رايجنتو قال أمينو أسيدي دي أفا إيك بدن زائد فري أمينو أسيد بشتنجي ميفي ديوركن كو أفا مركبة تشيا بالمقابل زان كارب أمينو أسيد تشيا يا إيكي فيرجيك نفس حالتي رايجن تفاعلي قال أمينو أسيد إيكيت كت بشتنجي أف مركبات شيت بت أف مركبة جديد identification دي تشيك. Small peptides and proteins can be chemically synthesized. قال جارا بروتينا أمشين المختبر حاضر كن أو قال شيء مشيت بروتينا تشيك وأمشين مختبر حاضر كن ما في إكش وانا إنسولين أفا كارتيت بو علاج بو جوري إيكي سكرية أو مختبرة ومعملة ومصنعة تشيك تشاوا there are three ways to obtain polypeptides. Say right man, yeah, okay, purification from tissue, a task often made difficult by the vanishingly low content of some peptides. يعني قال جرى أذي إنسوليني مثلا دي فصل كن إش بانكرياس مثلا برازي أو شيء وطبعا هذا ريكا كي قال زحمته وريكا كي دي كيم انسولين دي جي در كابتن كيم باشي بونو من باشي دنيا هميناك يادوه جيناتيك انجينيرينج تو دي بكتيريا اينه اف جينه مسؤولة بشكلنا انسوليني تو دي وي جيني incorporation بوي شكلنا في بكتيريا او بكتيريا دي زيادة منو تبو انسولين دوي الى شبتن هذا طبعا باش نركب يا اكيد دار كيميكال سينثيسيس تفاعل بين دو مركبات تبدا سمي شبت سيم كار بس زحمته يا دويش همية او ترى باش ترى protein structure secondary structure يا اكي ما بحثها protein secondary structure primary structure كر يعني كو اما هني اكثر سلاحان اول بيجني primary structure structure سركي يعني كي اما ما هي بنا چهار structure هم primary secondary tertiary و quaternary primary السلسلة بسيط ما هي secondary نكمل بحث كده مثلا secondary structure refers to the local conformation of some part of the polypeptide. The discussion of secondary structure most usefully focuses on common regular folding pattern of the polypeptide backbone. A few types of secondary structure are particularly stable and occur widely in a protein. The most prominent are the helix and conformations. دو نوعية secondary structure معايا helix and conformation. Helix and conformation. The helix is a common protein secondary structure. The simplest arrangement the polypeptide chain could assume with its rigid peptide bond but other single bond free to rotate is a helical structure which Pauling and Corey call the helix. Helix أبقى وصا الزفرة وك سبرينجي بالضبط وك سبرينجي هذا هي أوصا والبيري باك بونك معايا هذا بيجن في helix structure. Okay. In this structure, the polypeptide backbone is tightly wound around the imaginary axis drawn longitudinally through the middle of the helix, and the R groups of the amino portray to outward from the helical backbone. يعني R group صدات كتش فيدي كان هذا فيدي هذا R ده رخي جدال ويا مش backbone.
The repeating unit is a single turn of the helix, which extend about 5.4 angstrom along the long axis. The helix are proved to be the predominant structure in keratin. Keratin structure keratini بهربط الهلكس. Why does the helix form more readily than many other possible conformations? أغا helix شهمية بتربع البلاط الأبوشي. The answer is in part that the helix makes optimum use of internal hydrogen bond. and أبا مستقبل شهمية بتر مستقبل تراجكو hydrogen bond ديوه بترها. وانا helix شير بود. helix بيقف كبان نو بينو في وفي وفي ونو فيك دوجك شير بودن. لو ما شهمية بتر مستقبل ترها. The structure is stabilized by a hydrogen bond between the hydrogen atom attached to the electronegative nitrogen atom for peptide linkage and the electronegative carbonyl oxygen atom and for amino acid on the amino terminal side of that peptide bond. Within the helix, every peptide bond except those close to each other, each end of the helix, participate in such hydrogen bonding. Each successive turn of the helix is held to adjacent turns by 3 to 4 hydrogen bonds. All the hydrogen bonds combined give the entire helical structure considerable stability. The conformation organizes polypeptide chains into sheets. إيكديما هي أوجك أبا secondary structure بيجيني conformation protein architecture sheet powering could بيجيني sheet powering and Curie predicted a second type of repetitive structure, the conformation. There is a more extended conformation of polypeptide chain and its structure has been confirmed by X-ray analysis. The conformation the backbone of the polypeptide chain is extended into zigzag rather than helical structure نكمل الشرح لكم شيء. هذا sheet conformation وكي ورقية سكي وكي ورقية هذا إكرخ إيكيبا وإكسر إيكيا هذا وصام إكسر إيكيا هذا هي أنتي parallel وهي parallel يعني أذهني إيك عكسي إيكيا فالفيري هذا همي وكي إيكيا سكبا هذا صورن فيري هذا صورن هيا إيك هو صوتشتو إيديتري رخبا هو صوتشت عكسي به أوكي هذا ساكنة فيري هي هذا صور سريع هذا صور الفيري سريع والفيري عكسي يون تراخي دي تري نواكي هيك بتشكي نواكي هيك هذا بيجيني شيت كونفورميشن هذا وكي زجزاج زجزاج اهو صح. The zigzag polypeptide chains can be arranged side by side to form a structure resembling a series of pleats. In this arrangement, called a sheet, hydrogen bonds are formed between adjacent segment of polypeptide chains. The individual segments that form a sheet are usually nearby on the polypeptide chain but can also be quite distant from each other in the linear sequence of the polypeptide. They may even be segments in different polypeptide chains. There are groups of adjacent amino acid protrude from the zigzag chain opposite direction, creating the alternating pattern. As all groups dervey waki helix dervey backbone that cavity. نوع سي في هيلن بو محاضرة